Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o Michaelu Jacksonie. Kolejna część, kolejny vlog z cyklu Michael Jackson. Dzisiaj okres lat 1964 do 1977 roku. Zapraszam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie do oglądania i odsłuchania dzisiejszego odcinka. 1964-1977 The Jacksons 5 i debiut solowy. W 1963, kiedy Michael Jackson miał 5 lat, zaśpiewał a cappella utwór Climb Every Mountain z musicalu Dźwięki muzyki na szkolnym koncercie w Garnet Elementary School. Jego muzycznym idolem był James Brown, inspirowali go także Wilson Pickett i Jackie Wilson. Brown i Wilson kilkukrotnie odwiedzili Jacksonów, by udzielić im lekcji tańca. W 1964 przyłączył się do założonego przez jego braci Jackiego, Tito Jamaina zespołu The Ripples and the Waves plus Michael, który później zmienił nazwę na The Jackson Brothers. W zespole początkowo grał na bongosach oraz śpiewał i tańczył. Efektownych choreografii taneczy nauczył go ojciec. Z zespołem zadebiutował podczas koncertu z okazji otwarcia supermarketu Big Top w Gary. Następnie zagrał z grupą wiele koncertów w stanie Indiana, a w 1965 zwyciężył w lokalnym konkursie młodych talentów Tiny Tots Back to School Jamboree, na którym wykonali piosenkę zespołu The Temptations My Girl. Następnie zaczął z braćmi grać profesjonalne koncerty w Chicago i na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Wiele z tych koncertów odbyło się w cieszących się złą sławą klubach nocnych dla czarnoskórych w miejscach zwanych Chitlin Circuit, między innymi w lokalu Mr. Lucky, gdzie chłopcy musieli grać przed występami stripteaserek. To jak również świadomość niewierności jego ojca wobec żony miały doprowadzić do zahamowania rozwoju seksualności młodego Jacksona. Z braćmi kontynuował udział w przeglądach wokalnych. W 1967 m.in. zwyciężyli w konkursie organizowanym w Regal Theatre w Chicago oraz w konkursach Amateur Night i Superdog w Apollo Theatre w Nowym Jorku. Równocześnie kontynuował naukę w szkole, ale był przeciętnym uczniem, a na lekcjach często spał, zmęczony całą nocną pracą i podróżami na kolejne koncerty. W 1967 bracia Jacksonowie podpisali kontrakt z wytwórnią płytową Steeltown Records, pod której szyldem w styczniu 1968 wydali debiutancki singiel Big Boy. W tym czasie zmienili nazwę swojego zespołu na The Jackson 5. W 1968 podpisali kontrakt z wytwórnią Motown Records. Wkrótce po podpisaniu umowy Jackson zaczął być promowany na główną gwiazdę zespołu. W tym okresie jego prywatnym ochroniarzem został Bill Bray, którego traktował jak zastępczego ojca. Jackson z braćmi wyjechał do Beverly Hills, gdzie uczestniczyli w nagraniach studyjnych. W grudniu 1969 premierę miał debiutancki album zespołu pod tytułem Diana Ross Presents The Jackson 5, zapowiadany singlem I Want You Back, który stał się przebojem, docierając do pierwszego miejsca na liście przebojów Billboard Hot 100 i w ciągu 6 rozchodząc się w nakładzie 2 milionów egzemplarzy. Grupa następnie wydała kolejne single ABC w pierwsze 3 tygodnie
po premierze sprzedany w nakładzie 2 milionów sztuk. The Love You Save i I'll Be There, które również dotarły do pierwszego miejsca Hot 100, co uczyniło The Jackson 5 pierwszym zespołem na świecie, którego 4 pierwsze single trafiły na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Jesienią odbył z zespołem trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, obejmującą ponad 40 występów. W 1970 roku przez jeden semestr uczęszczał do Emerson Junior High School, jednak ze względu na rosnącą popularność porzucił edukację publiczną. Naukę kontynuował z prywatnymi nauczycielami zatrudnionymi przez Motown Records. Za namową wytwórni rozpoczął karierę solową ku niezadowoleniu ojca. W 1971 wyruszył w kolejną trasę z The Jackson 5, tym razem obejmującą ponad 100 koncertów w największych centrach muzycznych Stanów Zjednoczonych, w których występowani przed wielotysięczną widownią. Wziął udział także w nagraniu licznych programów telewizyjnych, m.in. Going Back to Indiana oraz Bill Cosby Show i Ed Sullivan Show. Razem z braćmi został także przedstawiony w cotygodniowym serialu animowanym Jackson 5, który był emitowany w ABC w latach 1971-1972. W październiku 1971 wydał debiutancki solowy singiel Got to Be There, z którym dotarł do pierwszego miejsca na liście przebojów tygodnika Cashbox i który sprzedał w nakładzie ponad 1 miliona egzemplarzy. 24 stycznia 1972 wydał pierwszy solowy album pod tytułem Got to Be There z kolejnym singli promujących płytę utworu Bobiego Daya, Rockin' Robin. Dotarł do drugiego miejsca na liście przebojów Billboard Hot 100. W lipcu 1972 wydał singiel Ben, który nagrał na ścieżkę dźwiękową horroru Phila Karlsona o tym samym tytule. Z piosenką po raz pierwszy w karierze solowej trafił na pierwsze miejsce na liście Hot 100. Za utwór był nominowany do Oscara za najlepszą piosenkę i otrzymał Złoty Glob za najlepszą piosenkę. W następnym miesiącu wydał drugi solowy album, również zatytułowany Ben, który nagrał z udziałem pozostałych członków The Jackson 5. Następnie wydał kolejne 2 solowe płyty, Music and Me 1973 rok i Forever Michael 1975 rok, ale obie poniosły komercyjną porażkę, docierając kolejno do 93 i do pierwszego miejsca na liście sprzedaży Billboard 200. W 1974 razem z Donnym Osmondem poprowadził ceremonię wręczenia nagród American Music Awards. Po 1972 sprzedaż singli i płyt The Jacksons 5 zaczęła spadać. Do 1974 do pierwszej 20 na liście Billboard Hot 10 trafiły tylko 3 piosenki grupy. Sugar Daddy z 1971, Looking Through the Windows z 1972 i Dancing Machine z 1974 roku. Bracia winą za ten stan rzeczy obarczyli zarząd wytwórni Motown, zarzucając jego członkom, że nie pozwolili zespołowi dojrzeć pod względem artystycznym. W tym czasie stworzyli wystarczająco dużo piosenek na kolejny album, ale wytwórnia nie zgodziła się na ich nagranie w studiu i wykonywanie na koncertach. W konsekwencji sporów z Motown Records w 1976 podpisali kontrakt z Epic Label, wytwórnią związaną z siecią telewizyjną CBS. Przedstawiciele Motown Records w odpowiedzi na ten krok wytoczyli grupie serię procesów sądowych z powodu naruszenia warunków kontraktów, w rezultacie czego Jacksonowie stracili prawa do używania nazwy The Jackson 5. W międzyczasie z zespołu odszedł Jermaine Jackson,
który ze względu na swoje małżeństwo z córką prezesa Motown Berry'ego Gordy pozostał w macierzystej wytwórni. Grupa w odświeżonym składzie i ze zmienioną nazwą The Jacksons kontynuowała karierę, w ramach której prowadziła własny telewizyjny program rewiowy The Jacksons. 1977 rok odbyła trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i za granicą w 1981. I do 1984 roku wydała pod szyldem wytwórni Epic Records. Philly CBS, 6 albumów, The Jacksons, 1976 rok, Going Places, 1977 rok, Destiny, 1972 rok, Triumph, 1980 rok, Live, 1981 i Victory, 1984. Przy czym za trzeci i czwarty krążek zebrała szczególnie przychylne recenzje krytyków i słuchaczy. Michael był głównym kompozytorem piosenek zespołu i stworzył hity Shake Your Body, Down to the Ground, napisał ją z Randym Jacksonem, This Place Hotel i Can You Feel It. Kiedy miał 13 lat, zaczął mierzyć się z kompleksami na punkcie wyglądu, głównie z powodu ostrego trądziku i zmiany głosu spowodowanego mutacją. Przez to stał się jeszcze bardziej nieśmiałym i wycofanym nastolatkiem. Jako aktor zadebiutował rolą Stracha na wróble w filmie Sidneya Lumeta Czarnoksiężnik z Krainy Oz, The Wiz, 1978 rok, który poniósł kasową porażkę, choć sam Jackson otrzymał przychylne recenzje za swój występ. Piosenki z musicalu zostały zaaranżowane przez Quincy'ego Jonesa, z którym Jackson wkrótce nawiązał producencką współpracę przy kolejnych solowych albumach. W 1979 odrzucił rolę tancerza transwestyty w filmie Horus Line. W późniejszych latach pobierał prywatne lekcje aktorstwa u Marlona Brando. 1964-1977. The Jacksons 5 and solo debut. In 1963, when he was 5, he sang Climb Every Mountain from the Sound of Music a cappella at a school concert at Gannett Elementary School. His musical idol was James Brown, and he was also inspired by Wilson Pickett and Jackie Wilson. Brown and Wilson visited the Jacksons several times to give them dance lessons. In 1964, he joined the band The Ripples and Waves plus Michael, founded by his brothers Jackie, Tito, and Jermaine, which later changed its name to the Jackson Brothers. In the band, he initially played bongos, sang and danced. His father taught him the impressive dance choreography. He made his debut with the band at a concert celebrating the opening of the Big Top supermarket in Gary. He then played many concerts with the group in Indiana, and in 1965 won the local talent contest Tiny Tots Back to School Jamboree, where they performed the Temptations song Magown. He then began playing professional concerts with his brothers in Chicago and the Midwest of the United States. Many of these concerts took place in notorious black nightclubs, places called the Chitlin Circuit, including Mr. Lucky's, where the boys had to play before strippers. This as well as the awareness of his fans
infidelity towards his wife were to lead to the inhibition of young Jackson's sexual development. He continued to participate in singing competitions with his brothers in 1967. He performed among others. They won a competition held at the Reggio Theatre in Chicago and the Amateur Night and Sopendok competitions at the Apollo Theatre in New York. At the same time, he continued his schooling but was an average, average student and he often slept during classes, tired from working all night and traveling to subsequent concerts. In 1967, the Jackson brothers signed a contract with Steeltown Records, under which they released their debut single, Big Boy, in January 1968. At that time, they changed their band's name to the Jackson 5. In 1968, they signed a contract with Motown Records. Soon after signing the contract, Jackson began to be promoted to the band's main star. During this period, Bill Brame became his private bodyguard, whom he treated like a surrogate father. Jackson and his brothers moved to Beverly Hills, where they participated in stadium recordings. In December 1969, the band's debut album, titled Diana Ross Presents the Jackson 5, launched with the single I Want You Back, which became a hit, reaching number one on the Billboard Hot 100 and selling uh, 2 million copies within 6 weeks. The group then released further singles, ABC selling 2 million copies in its first 3 weeks of release. The Love You Safe and I'll Be Damn, which also reached number one on the Hot 100, making the Jackson 5 the first band in the world to have their first 4 singles reach number one on the US chart. In the fall, he toured the US with the band, spanning over 40 dates. Uh, in 1970, he attended Emerson Junior High School for 1 semester, but due to his growing popularity, he dropped out of public education. He continued his studies with private tutors employed by Motown Records at the label's urging. He began a solo career. Much to his father's displeasure, in 1971, in 1970, first, he embarked on another tour with the Jackson 5, this time featuring over 100 concerts in major US music venues, where they performed to audiences of thousands. He also participated in numerous television programs, including Going Back to Indiana, The Bill Cosby Show, and The Ed Sullivan Show. He and his brothers were also featured in the weekly animated series Jackson 5, which aired on ABC from 19
1971 to 1972. In October 1971, he released his debut solo single "Got to Be Down", which reached number one on the Cashbox charts and sold over 1 million copies on January 24th, 1972. He released his first solo album, Got to Be There. Another single from the album, a cover of Bobby Day's Rockin' Robin, reached number two on the Billboard Hot 100 in July 1970. Second, he released the single band, which he recorded for the soundtrack of Phil Coulson's horror film of the same name. With the song, he reached number one on the Hot 100 for the first time in his solo career. He was nominated for an Academy Award for Best Original Song for the song. The following month, he released his second solo album, also titled Ben, which featured the remaining members of the Jackson 5. He then released two more solo albums, Music and Me, 1973, uh, 74, and Forever Michael, 1975, but both were commercial failures, peaking at number 90, 93 and number 101 on the Billboard 200 respectively. In 1974, he hosted the American Music Awards with Donny Osmond. After 1972, sales of the Jacksons' five singles and albums began to decline. By 1974, only three of the group's songs had reached the top 20 on the Billboard Hot 10. Sugar Daddy from 1971, Looking Through the Windows from 1972, and Dancing Machine from 1974. The brothers blamed this on Motown management, accusing them of not allowing the band to mature artistically. During this time, they had created enough songs for another album, uh, but the label refused to allow them to record them in the studio and perform them live. As a result of disputes with Motown Records in 1976, they signed a contract with Epic Label, a label associated with the CBS television network. Mountain Records responded by filing a series of lawsuits against the group for breach of contract, resulting in the Jacksons losing the rights to use the name The Jackson 5. Meanwhile, Jermaine Jackson left the band, and due to his marriage to the daughter of Mountain president Barry Gordy, remained with the parent label. The group, with a refreshed lineup and a changed name, the Jacksons, continued their career, during which they hosted their own television variety show, The Jacksons, 1977, toured the United States and abroad in 1980. Second, and by 1984, had released six albums under the CBS affiliate Epic Records. The Jacksons
1976, Going Places 1977, Destiny 1978, Triumph 1980, Live 1980, First and Victory 1984, with the third and fourth albums receiving particularly favorable reviews from critics and listeners. Michael was the band's main songwriter and created the hits Shake Your Body Down to the Ground, written with Randy Jackson, Displays Hotel, and Can You Feel It? When he was uh, 13, he began to struggle with complexes about his appearance, mainly due to severe acne and voice changes caused by his mutation, which made him an even more shy and withdrawn teenager. He made his acting debut as a Scarecrow in Sydney Lumet's The Wizard of Oz, The Wiz, 1978, which was a box office failure. Elfu Jackson received favorable reviews for his performance. The musical songs were arranged by Quincy Jones with Wom Jackson. Soon began producing partnership on subsequent solo albums. In 1979, he turned down the role of a transvestite dancer in the film A Horse Line. In later years, he took private acting lessons from Marlon Brando. Dziękuję. Thank you. Do zobaczenia. Do widzenia. See you soon. Goodbye.